Good morning, class. Welcome to a daily current affairs on paper Hindu. So, heroes important articles ఏవైతే ఉన్నాయో చూద్దాం. So, yes. The first article is about Bihar seeks to raise quota to 65% after tabling caste survey. సో బీహార్ కాస్ట్ సర్వే జరిపింది కదా రీసెంట్గా. దాని మీద వాళ్ళు తీసుకున్న డిసిషన్ ఏంటి అంటే, మేము ఈ యొక్క రిజర్వేషన్ కోటా ఏదైతే ఉందో అది 65% ఇంక్రీజ్ చేస్తామని చెప్పింది. బట్ యాక్చువల్లీ యాజ్ పర్ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జిమెంట్, వాట్ ఎవర్ ద రిజర్వేషన్ దట్ దే గివ్ టుగెదర్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి ఎక్సీడింగ్ మోర్ దెన్ 50%. But for the first time, Bihar as a state have taken this particular decision. Okay, so that is why this article is important. వాళ్ళ యొక్క క్యాస్ట్ సర్వేలో ఎవరు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు, ఎవరు తక్కువ ఉన్నారు, ఇది అవసరం లేదు. బట్ వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ దట్ what are the governance steps that they have taken. Okay, so that step is 65% reservation quota is to be made by them, which was against 50% quota. So Bihar cabinet has approved a proposal to increase reservations in SCs, STs and other backward castes, which is OBC and also extremely backward classes, to 65% or 55% ceiling quota, which has been set by Supreme Court. A bill to implement the increase will be introduced in November 9th, which is an ongoing winter session of the Assembly. సో క్యాస్ట్ సెన్సస్ బేసిస్లో మేము 65% చేసుకుందాం అన్నారు. బట్ యాక్చువల్లీ దర్ ఇస్ అ సీలింగ్ సెట్ బై సుప్రీం కోర్ట్ దట్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి ఎక్సీడింగ్ 50%. రైట్, ద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. సో ఇది చెప్పట్లేదండి. సో బేసిక్ ఎలక్షన్స్ అయ్యాయి మిజోరం, ఛత్తీస్గఢ్లో 70% పోలింగ్ అయితే జరిగింది. వేర్ ఇన్ మిజోరం ఇట్ ఈస్ 76% అండ్ ఇన్ ఛత్తీస్గఢ్ 71%. ఓకే, సో నథింగ్ మోర్ దాన్ దట్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ అప్ దట్. విల్ గో విత్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. So yes, collectors, SPs review poll preparedness in border villages. సో ఇది మన స్టేట్ ఆర్టికల్. బార్డర్ విలేజెస్లో పోల్ ప్రిపేర్నెస్ అంటే ఏంటంటే, నౌ వీ హ్యావ్ ఎలక్షన్స్ ఇన్ 2024. సో ఎలక్షన్స్ జరిగేటప్పుడు మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ వస్తుంది అండ్ హౌ ఫార్ ద పీపుల్ ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ దిస్ ఎలక్షన్స్ అని. ఫర్ పోలింగ్ వాట్ ఆర్ ద ప్రిపరేటివ్ స్టెప్స్ దట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఎర్లీ అన్నది పాయింట్. అండ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ యాజ్ పర్ ఆర్టికల్ 324 of Indian Constitution. So earlier 1981 వరకు, 1915 నుంచి 1981 వరకు it used to be a single member committee, but later on after 1989 the age has been changed. సో ముందు 21 years ఉన్నింది, దాన్ని 18 yearsకి మార్చి అట్ ద సేమ్ టైం దాన్ని 3-member కమిటీగా చేశారనమాట. Okay, so this is a backdrop of your Election Commission of India and polling process in the country. So same thing applicable for individual states too. So collectors and joint collectors of Supreme and SPs, which are superintendents of police of Andhra Pradesh and Telangana border districts, has a discussion on election preparedness for ensuring polls in Telangana state. So Telangana lo ippudu elections jaragabothundi kada. So ahead of that they're making sure that their borders are clearly aware of the polls. Okay, so in the district multi-department coordination meeting held on Tuesday, both have identified and discussed, arranged the polling booths in border habitations, law and order, check on liquor and cash in wake of polls. So ఈ మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ అనేది ఏదైతే ఉంటుందో దాంట్లో వాళ్ళు క్లియర్ కట్గా ఇస్తారన్నమాట. వాట్ ఆర్ ద ఏరియాస్, అసలు ఎంతవరకు లిక్కర్ ప్రొహిబిటెడ్, ఎంత లిక్కర్ యాక్సెప్టబుల్, ఎంత అమౌంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ యాక్సెప్టబుల్. సో ఇలాంటి డీటెయిల్స్ అన్ని క్లియర్గా ఇస్తారనమాట. సో దాని ప్రకారం ఇది అబాయిడ్ అయిందా లేదా అన్నది పాయింట్ అనమాట. రైట్, విల్ సీ నెక్స్ట్ వన్. సో జికా వైరస్ కేసెస్ సెంటర్ ఆస్ స్టేట్స్ టు ఇంటెన్సిఫై సర్వీలియన్స్. సో మనకు తెలిసిందే కదా. సో యాజ్ ఆఫ్ నో కేరళ వాళ్ళు ఒక పాండ్ని టెస్ట్ చేసినప్పుడు దే ఐడెంటిఫైడ్ దట్ పర్టికులర్ పాండ్ ఈస్ ఎఫెక్టెడ్ బై ఆర్ కంటామినేటెడ్ బై జికా వైరస్ మస్కిటోస్. సేమ్ థింగ్ గోస్ విత్ కర్ణాటక. సో కర్ణాటకలో కూడా ఈ చిక్బల్లాపూర్ ప్లేస్లో మస్కిటో పూల్ ఎక్కడైతే ఉందో దాని శాంపిల్స్ పంపించినప్పుడు జికా వైరస్ పాజిటివ్గా టెస్ట్ అయింది. సో రైట్ నో ఈ సదరన్ ఇండియా స్టేట్స్లో ఈ యొక్క జికా వైరస్ కేసెస్ కనబడుతున్నాయి అండ్ ద పర్టికులర్ పూల్స్ ఆర్ టెస్టింగ్ పాజిటివ్ ఫర్ జికా వైరస్. కాబట్టి సెంటర్ ఆస్క్డ్ ఆల్ ది స్టేట్స్ టు ఇంటెన్సిఫై సర్వైలెన్స్. సో సర్వైలెన్స్ పెంచండి, ఐడెంటిఫై ఇఫ్ ఎనీ అదర్ ప్లేసెస్ ఆర్ having samples
just get it tested whether it is being tested to Zika virus positive or not. So letter referred to recent detection of Zika virus disease cases in Kerala and Maharashtra. In addition, the virus has been detected in mosquito pools of Chikbalapur. So Kerala identify అయింది, మహారాష్ట్ర ఐడెంటిఫై అయింది. సో సదరన్ కరెక్ట్గా చూసినట్టయితే మన సదరన్ ఇండియా సైడ్లో ఎక్కువ ఐడెంటిఫికేషన్. సో సేమ్ థింగ్ గోస్ విత్ కర్ణాటక, అక్కడ కూడా పాజిటివ్గా టెస్ట్ అయింది. సో రైట్ నో 3 స్టేట్స్లో టెస్ట్ అవ్వడం వలన సెంటర్ హ్యాస్ ఆస్డ్ దట్ ఐడెంటిఫై దిస్ వెక్టర్ బోర్న్ డిసీజెస్ అండ్ ట్రై టు కంట్రోల్ and take preventive steps as soon as possible. This is what they have given. Right. We'll go with the next article. Don't bypass judges' names over political links. Supreme Court tells center. So basically, నిన్న మనం ఆర్టికల్ నిన్న కూడా సేమ్ ఆర్టికల్ చూసాము, అంటే సిమిలర్ ఆర్టికల్ వేర్ సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ గివెన్ certain 3 high court judges చీఫ్ జస్టిసెస్ నేమ్ టు అపాయింట్ దెమ్ ఇన్ టు సుప్రీం కోర్ట్. దీని ముందు ఇంకొక ఆర్టికల్ కూడా చూసాం వేర్ సుప్రీం కోర్ట్ హ్యావ్ అర్జ్డ్ గవర్నమెంట్ నాట్ టు బి సెలెక్టివ్. అంటే వాళ్ళు సెలెక్టివ్గా కొంతమందిని మాత్రం అలో చేయడము, వాళ్ళ యొక్క అపాయింట్మెంట్స్ని ఇవ్వడం, మిగిలిన వాళ్ళు హోల్డ్ బ్యాక్ చేయడం ఇలా జరుగుతుంది అనమాట. సో డోంట్ బైపాస్ జడ్జెస్ నేమ్స్ ఓవర్ పొలిటికల్ లింక్స్ అండ్ ఐడెంటిఫై దాట్ 40% ఆఫ్ ద స్టేట్స్ ఆర్ గవర్న్ బై అపోజిషన్ పార్టీస్. ఓన్లీ 60% is being governed by the position party. So don't forget that and చెప్పింది అనమాట. సో బేసిక్గా చూసినట్లయితే yesterday also we've seen the article which deals with the appointments of Supreme Court judges, which is article 124. So it is being done by a collegium system. సో ఒక్కసారి ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా చూద్దాము. ఇది చూసి I'll go with the background. Supreme Court on Tuesday made it clear that the center is not selectively bypass people recommended by the collegium system for judicial appointment merely for their political connections or for defending a case against the government in court. సో ఏమైంది, కొలీజియం సిస్టమ్ ఇచ్చిన రికమెండేషన్స్ని మీరు సెలెక్టివ్ బ్యాన్స్ చేస్తున్నారు. యూఆర్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్ ఫ్యూ ఆఫ్ ద థింగ్స్. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ అ పిక్ అండ్ చూస్ నార్మ్ which should not be a thing happening in a democratic country like India, and it is a matter of great concern అని చెప్పుకొచ్చారనమాట జస్టిస్ కాల్. సో ఎస్, as of now 14 recommendation names by collegium had found no response from their end. Okay, so ఈ collegium system ఏంటి అండ్ అప్పుడు వచ్చిన NJAC ఏంటి, ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటి చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ కొలీజియం సిస్టమ్. సో బేసిక్గా కొలీజియం సిస్టమ్ 3 జడ్జ్ కేసెస్ ఆధారంగా వచ్చిన ప్లేస్ అనమాట ఫర్ అపాయింట్మెంట్స్. సో దీని ప్రకారం ఏం చేస్తారు అంటే అపాయింట్మెంట్స్ ఆఫ్ జడ్జెస్ ఆర్ బై చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ 4 more senior judges. సో సీనియర్ కోర్ట్ జడ్జెస్ ఏమైంది, చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ 4 most senior, టోటల్ 5 members కలిపి అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ జడ్జెస్ ఇస్తారు. బట్ దర్ ఇస్ నో కాన్స్టిట్యూషనల్ బ్యాకింగ్. But however, appointments are dealt by Article 124 of Indian Constitution for Supreme Court, where the appointments are made by the Honorable President of our country in consultation with the judges and presidents may deem necessary. Ante appointments chesedi president, but in consultation with the సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జెస్. సో ఈ కన్సల్టేషన్ అన్న పదం మీద 3 జడ్జి కేసెస్ జరుగుతుంది. ఆ జరిగిన తర్వాత they came to a conclusion that whatever the advice or suggestion that is being given by Supreme Court judges is or must be abided by the president. Okay, so it may deem necessary. This is what mentioned in the article. Next, critics say it is a closed door system which lacks transparency. Of course, వాళ్ళ దానిలో అపాయింట్మెంట్స్ చేసేది వాళ్ళే. సో ఎలా ఓపెన్ డోర్ ఉంటుంది, హౌ డస్ ఇట్ ఎన్ష్యూర్ దర్ ఇస్ ట్రాన్స్పరెన్సీ? పీపుల్ మైట్ క్వశ్చన్ ఇట్స్ సెల్ఫ్ సెలెక్టివ్లీ చూసింగ్ పీపుల్. ఎందుకు అంటే ఫర్దర్ క్రిటిసిజం ఈ యొక్క సోషియో ఎకనామిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ పీపుల్ని సుప్రీం కోర్టులో ఉన్న జడ్జెస్ కౌంట్లో లేరనమాట. సో దే హ్యావ్ నాట్ మెయింటైన్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ పాలసీ ఆర్ గివింగ్ ఆర్ బీయింగ్ ఎంపాథెటిక్ టు సోషియో ఎకనామికల్ పూర్ స్టేటస్ ఎవరైతే ఉన్నారో, సోషియో ఎకనామిక్ బ్యాక్వర్డ్ స్టేటస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి వీరు ఎంపాథెటిక్గా లేదు అన్నది ఇంకొక నెగిటివ్ ఆస్పెక్ట్ అనమాట కొలీజియం సిస్టమ్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ NJAC? So this is a body created to end 2-decade-old Supreme Court collegium system of judges appointing judges. అంటే ఏంటి అంటే జడ్జెస్ అంటే వాళ్ళే మెంబర్స్ అన్నట్టు అర్థం చేసుకోండి. సో వాళ్ళే అపాయింట్ చేసుకుంటారు, వాళ్ళే రిమూవ్ చేసుకుంటారు. సో హౌ ఫార్ దట్ పర్టికులర్ బాడీస్ ఎన్ష్యూర్ విత్ ద చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్? సో లేదు కదా, వాళ్ళ మీద అథారిటీ అన్నది, ప్రాపర్ అథారిటీ అన్నది లేదు కదా, గైడింగ్ అథారిటీ. సో NJAC అన్నది వన్ ఆఫ్ ది ప్రపోజల్స్ గివెన్ బై ద లెజిస్లేచర్ విచ్ ఈస్ పార్లమెంట్, స్టేటింగ్ దట్ ఈ 2 decade అంటే 20 years ఓల్డ్ కొలీజియం సిస్టమ్ని రీప్లేస్ చేస్తూ దేర్ విల్ బి అ కొలీజియం బాడీ అనమాట విచ్ విల్ హ్యావ్ CJI
two senior most Supreme Court judges, then the law minister from the legislature, and two eminent persons being recommended. So వీళ్ళని collegium system గా పెడతామని అడిగింది. But however, on the thing of basic structure doctrine, the judiciary have struck down this particular NJSC. Okay, so critics say that judges in NJSC will need support of others to push a name through. They fear judicial independence being compromised. Obviously, వాళ్ళ collegium system form అయ్యి వాళ్ళకు ఇండిపెండెంట్ గా వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు why will they give that opportunities to some other legislature, and they say that this might be a threatening factor to separation of powers. That is also one of the basic structure doctrines, another point. Okay, fine. So that is about your collegium system and NGAC. That is a backdrop. So yes, దాని మీద సుప్రీం కోర్ట్ చెప్పింది చెప్పేసాం. నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. Guidelines needed to protect journalist digital privacy, says Supreme Court. So guidelines even digital privacy. So the backdrop ఏంటి న్యూస్ క్లిక్. సో న్యూస్ క్లిక్ ఎడిటర్ని where is again the founder person, అతన్ని అరెస్ట్ చేయబడడం జరిగింది. సో మీడియా రైట్స్ కాంప్రమైజ్ అవుతున్నాయని చెప్పి అక్కడున్న వాళ్ళు వర్క్ చేసే జర్నలిస్ట్ యొక్క ఫోన్స్, వాళ్ళ యొక్క ల్యాప్టాప్స్ ఏవైతే వాళ్ళు వాడుతున్నారో వీటన్నిటిని సీజ్ చేశారు. నౌ ద ఇష్యూ ఇస్ వాట్ అబౌట్ ద ప్రైవసీ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ జర్నలిస్ట్? దాని మీద సుప్రీంకోర్టు మాట్లాడింది. గివ్ అ ప్రాపర్ గైడ్ లైన్స్ విచ్ ఆర్ నీడెడ్ టు ప్రొటెక్ట్ ఫర్ ద జర్నలిస్ట్ డిజిటల్ ప్రైవసీ. నౌ దీస్ వాట్ ఎవర్ ద semiconductor devices, that may be mobile phones, that may be your laptops, or whatever the gadgets that they are using, that have their own matter of privacy. So వాళ్ళ యొక్క డేటా అన్నది అందులో ఉంటుంది కదా, how can that be compromised? So through Article 21 of your Indian Constitution, it ensures there is right to privacy of individuals in the country. Then what about the digital privacy? So that is also ensured. So please put forward the guidelines regarding it. And Supreme Court చెప్పింది. Supreme Court on Tuesday highlighted the need to frame the guidelines to protect privacy of journalists when their personal digital devices are being seized by central agencies. So in a significant step to protect the freedom of press, so which is being ensured again through Article 19. So two things they have mentioned, Article 21 and Article 19. So Article 19 అనేది compromise అవుతుంది. So ensure digital privacy for these journalists అని చెప్పింది. So we have made privacy as a fundamental right, then what is the point of that? Another question. So definitely you need to come up with the guidelines, so which should protect the personal digital devices, which ensures digital privacy of this journalist. So that is being given by Supreme Court. So we'll go to the next article. So curbs on fireworks. Okay, curbs on fireworks binding on all states, says Supreme Court. So recent గా ఏమైందంటే రాజస్థాన్ నుంచి ఒక ప్లీ వచ్చిందండి. సో see, the court was hearing an application highlighting a spike in pollution in Rajasthan despite restrictive orders given by Supreme Court. సో ఆ ఒక ప్లీ వచ్చినప్పుడు దాని మీద డిస్కషన్ జరుగుతుంది, ఫైర్ వర్క్స్ ఏంటి ఇష్యూ అనేది. సో సుప్రీం కోర్ట్ ఏమని చెప్పిందంటే ఈ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఢిల్లీకి మాత్రమే పరిమితం కాదు. ఢిల్లీ ఒకటే పొల్యూషన్ అవుతుందా, కంట్రీలో ఇంకే ప్లేస్ పొల్యూషన్ కాదా? సో అండ్ దే టోల్డ్ దట్ ఈ రెక్లెస్ బిహేవియర్, ఎన్వైరన్మెంటల్ కాన్షియస్నెస్ కోల్పోయేది పిల్లలు కాదు. దే ల్యాక్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ మైట్ బి విత్ ద చిల్డ్రన్, బట్ ది మేజర్ పొల్యూషన్ producing people are these adults. They're acting recklessly and worse than children అని చెప్పుకొచ్చింది. సో దే మెన్షన్ దట్ విత్ నో థాట్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ ఇస్ దే ఆర్ బీయింగ్ యాక్టెడ్, విచ్ షుడ్ బి కండెమ్డ్. అండ్ ఏమని చెప్పారంటే 10:30 వరకు పర్మిషన్. ఇఫ్ యూ గివ్ 10:30 లిమిట్, దే విల్ బర్స్ట్ దేర్ క్రాకర్స్, ఎంటైర్ స్టాక్ ఆఫ్ క్రాకర్స్ బై 10 PM. ఆల్ దే థింక్ ఆఫ్ ఫినిషింగ్ ఆఫ్ దిస్ స్టాక్ ఆఫ్ క్రాకర్స్. అంటే ఈ బిహేవియరల్ చేంజ్ అనేది ల్యాకింగ్ అని చెప్పుకొచ్చారంటే, ఇప్పుడు మేము 10:30కి టైం పెడితే వాళ్ళు 10 లోపల ఉన్న మొత్తం స్టాక్ వాడు ఫైర్ చేస్తున్నాడు, అంటే స్పీడ్ పెంచుతున్నాడు తప్పనిచ్చి పొల్యూషన్ ఇష్యూ అన్నది ఆలోచించట్లేదు అని చెప్పుకొచ్చారు. సో డేస్ బిఫోర్ ది దీపావళి సెలబ్రేషన్, సుప్రీం కోర్ట్ క్లారిఫైడ్ ఆన్ ట్యూస్డే దట్ ఇట్స్ ఆర్డర్ టు మినిమైజ్ ఎయిర్ అండ్ నాయిస్ పొల్యూషన్ కాస్డ్ బై ఫైర్ క్రాకర్స్ బై స్టేట్ అక్రాస్ ద కంట్రీ, నాట్ జస్ట్ ద NCR. ఓకే, సో నేషనల్ క్యాపిటల్ రీజియన్ ఢిల్లీ ఏదైతే ఉందో అది ఒక్కటే కాదు, ఇట్ డీల్స్ విత్ all the other states in the country. Celebration can take place, but with some moderation. One can bring happiness to others with celebration, but not at the cost of environment. So me celebration kosam, you cannot compromise on the environment norms. You cannot compromise on the environmental conservation policy that are being abiding by the country.
అని చెప్పుకొచ్చారు. సో దే షుడ్ బి అ కలెక్టివ్ కాన్షియస్నెస్ ఇన్ ద సొసైటీ. దిస్ ఇస్ వాట్ దట్ ఈస్ బీన్ ఎక్స్పెక్టెడ్, అండ్ ఈవెన్ ఎవ్రీ సిటిజన్ షుడ్ అగ్రీ టు సెలబ్రేట్ విత్ ఫ్యూయర్ క్రాకర్స్. సో బిహేవియరల్ చేంజ్ అనేది ఇంపార్టెంట్. లెజిస్లేషన్ పరంగా కావచ్చు, లేదా జ్యుడిషియల్ జడ్జ్మెంట్స్ పరంగా కావచ్చు, ఎన్ని తీసుకొచ్చినప్పటికీ వెన్ ద పర్టికులర్ సిటిజన్ ఇస్ నాట్ రెడీ టు చేంజ్, దెన్ నో చేంజ్ కెన్ బి brought forward. Okay, so it is a collective responsibility in చెప్పుకోవచ్చు. So next article, Supreme Court directs Punjab and neighboring states to stop stubble burning. So major issue in the northwestern states, major northern states in చెప్పొచ్చు, and especially in the areas of Punjab areas. I'll tell you, in Punjab, Haryana and Uttar Pradesh, Supreme Court clearly ordered that stop stubble burning. As a stubble burning ante enti, and so what he has mentioned, and to ensure stubble burning is forthwith stopped as an immediate measure to provide or to protect the lives and health of people. సో ఇది అర్జెంట్గా ఆపండి అని చెప్పుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ లైక్ అ లాంగ్ టర్మ్ ఇష్యూ, కంట్రోల్ అవుతుంది కానీ బట్ ఎట్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి స్టాప్ ఫర్ అ ఫుల్ ఎక్స్టెంట్. సో ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే, పంజాబ్ అడ్మిటెడ్ ఇన్ సుప్రీం కోర్ట్ దట్ ఇట్ వాస్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ కాంట్రిబ్యూటర్స్ ఆఫ్ స్టబుల్ బర్నింగ్. అందుకనే ఫస్ట్ పంజాబ్ని అండ్ అదర్ నైబరింగ్ స్టేట్స్ని కూడా గైడ్ చేసింది. The pollution is a murder of health of the people. You see children in Delhi suffering from health issues. Time has come to do something yesterday rather than postponing it. అంటే ఈ రోజు చేయడం కాదు, నిన్నటి నుంచి ఏం చేశారు చెప్పండి, నిన్నటి నుంచి స్టెప్స్ తీసుకోండి అని చెప్పుకొచ్చింది. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ అ పొలిటికల్ గేమ్, బట్ యూ నీడ్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ పీపుల్ ఆర్ ఇన్ టు ప్రొటెక్షన్ అండ్ should not be the causes of pollution, should not be a cause for pollution చెప్పుకోవచ్చు. The problem requires immediate attention and monitoring irrespective of whether the weather improves or not. అంటే వెదర్ ఈ విషయం పక్కన పెడితే, బిహేవియరల్ చేంజ్ అగైన్, stubble burning again issue with lack of awareness, and also our traditional following కదా, again the issue with this behavioral change. So the court asked the Delhi government response to its suggestion to stop app-based taxis registered outside Delhi from entering the capital as a measure to control pollution. So ఇంకొకటి ఏంటి అంటే, ఢిల్లీ అవుట్ సైడ్ నుంచి యాప్ బేస్డ్ అంటే ఓలా కావచ్చు, ఊబర్ కావచ్చు, ఇలా బుక్ చేసుకొని వచ్చే వాళ్ళని దాన్ని కూడా కంట్రోల్ చేయమని చెప్పింది. Because Delhi is not able to cope up with the pollution that is being rising in that particular state. So again color coding కూడా వాళ్ళు ఫిక్స్ చేస్తారు. ఈ పర్టికులర్ కలర్స్ ఏమో వాళ్ళు, ఈ టైప్ ఆఫ్ నెంబర్ ప్లేట్స్ ఏమో వాళ్ళు, ఇలా డిఫరెంట్ వాళ్ళ నా నెంబర్ బట్టి కూడా వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారన్నమాట ఎవరు కార్స్ తీసుకోవాలి, ఆటోమొబైల్స్ తీసుకోవాలి బయటికి. సో దాన్ని ఇంకా ర్యాంప్అప్ చేయండి. సో ఈ యాప్ బేస్డ్ క్యాబ్ బుకింగ్ అనేది ఆపండి. ఎందుకు ఒకరికి ఒక క్యాబ్ ఉంటుంది, ఎందుకు లోకల్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వాడుకోవచ్చు కదా, when the pollution is hugely increasing. Of course, time constraint and emergency situations always exist, but yeah, that is what Supreme Court has mentioned, right? Next article, which is again very important. So దీనికి ముందు నేను స్టబుల్ బర్నింగ్ గురించి కొంచెం చూపిస్తాను. వాట్ ఈస్ ద స్టబుల్ బర్నింగ్? సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ప్యాడీ ఫీల్డ్ మొత్తం ఫైర్ చేస్తున్నారు కదా, దిస్ ఈస్ యువర్ స్టబుల్ బర్నింగ్. Stubble or parallel burning is a method of removing paddy crop residues from the field to sow wheat from the last week of September to November. అంటే రిట్రీటింగ్ మాన్సూన్ అప్పుడు, సో సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ విత్డ్రాల్ అప్పుడు ఈ యొక్క స్టబుల్ బర్నింగ్ చేస్తారన్నమాట. సో ఇన్ దిస్ మంత్స్, సెప్టెంబర్ టు నవంబర్ మంత్స్లో దాన్ని మొత్తం ఫైర్ చేసేస్తారు. ప్యాడీ క్రాప్ మొత్తాన్ని రెసిడ్యూస్ ఫైర్ చేసి మళ్ళీ వీటిని నాటడం కోసం అనమాట. సో ఈ కామన్ ప్రాక్టీస్ హ్యూజ్గా ఉండేదైతే అక్టోబర్ నవంబర్ మంత్ ఈ నార్త్ వెస్ట్ ఇండియాలో, as I told you, especially in పంజాబ్, హర్యానా అండ్ ఉత్తరప్రదేశ్. దీనివల్ల పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి, నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి? కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్, ఈజీగా రిమూవ్ చేసేయచ్చు. వాళ్ళు ఆల్రెడీ పూర్ అనుకున్నా, లేదంటే వాళ్ళు మళ్ళీ ఫర్దర్గా మనీ పెట్టలేకపోతున్నా, ఇది కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ థింగ్. పెస్ట్ వీడ్ కంట్రోల్కి ఇది హెల్ప్ చేస్తుంది అండ్ కెన్ రెడ్యూస్ నైట్రోజన్ టైప్. ఓకే, సో నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి? రిజల్ట్స్ in the loss of nutrients. సో ఆబ్వియస్లీ ఇది ఫైర్ చేస్తున్నప్పుడు ఈజీ మెథడ్ అయినప్పటికీ కూడా అక్కడ ఉన్న ఎఫిషియంట్, ఇప్పుడు ఎన్పికే కావచ్చు, వాటి యొక్క డిఫరెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్స్ అనేది ల్యాప్స్ అవుతుంది కదా. సో ఇట్ ఈస్ లాస్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్. అండ్ మేజర్ ఇష్యూ ఏంటంటే, ఇట్ కాంట్రిబ్యూట్స్ టు పొల్యూషన్ త్రూ ద రిలీజ్ ఆఫ్ స్మోక్, ఎస్పెషలీ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్. సో గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ రిలీజ్ వల్ల అండ్ సబ్స్టాన్సెస్ హార్మ్ఫుల్ టు ద ఓజోన్ లేయర్. సో ఓజోన్ లేయర్ డిప్లీషన్కి ఇది కారణం అవుతుంది. అంత లెవెల్ ఇంపాక్ట్ ఉండడం వల్లనే దీన్ని బ్యాన్ చేయాలి, దీన్ని ఆపాలి అని స్ట్రిక్ట్ మెజర్స్ తీసుకొస్తున్నారు. సో పోజ్ ఎ రిస్క్ టు ఎలక్ట్రానిక్ ఎక్విప్మెంట్ డ్యూ టు ఫ్లోటింగ్ థ్రెడ్స్ ఆఫ్ కండక్టివ్ వేస్ట్. సో ఎప్పుడైతే ఇది ఫైర్ చేస్తారో ఇది పైకి ఫ్లోట్ అవుతుంది కదా. సో కండక్టివ్ వేస్ట్, ఇది అంటే కండక్టర్ అన్నమాట ఇది. సో ఎప్పుడైతే ఇది వెళ్తుందో దిస్ మైట్ ఇంటర్ఫియర్ ఇంటూ ఎలక్ట్రానిక్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ ఎక్విప్మెంట్ అనమాట. సో దిస్ మైట్ డ్యామేజ్, ఓకే, అండ్ కాజెస్ ఫర్దర్ డిజాస్టర్ టు. సో అది నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్స్ అనమాట. అండ్ ఆల్సో క్యారీస్ ఎ రిస్క్ ఆఫ్ ఫైర్ స్ప్రెడింగ్ అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్. ఆబ్వియస్లీ ఒక చోట నుంచి వీళ్ళు ఫైర్ చేసుకుంటూ వచ్చి ఎకరాలు ఫైర్ చేస్తున్నప్పుడు ఇట్ మైట్ గో అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్.
సో దట్ ఈస్ again a matter of fact, accidents prone. దీనికి ఆల్టర్నేటివ్స్ ఏంటి అనేది కూడా చూద్దాం. అగ్రికల్చర్ రెసిడ్యూస్ కెన్ ఫైండ్ ఆల్టర్నేటివ్స్ సచ్ as practical board and biofuel through which they may use, they may still lead to problems like erosion and nutrient loss. సో బేసిక్గా ఏం చేయొచ్చు అంటే ఆల్టర్నేట్ యూజెస్ అనేది ఫైండ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ యొక్క వేస్టేజ్ ఏదైతే ఉందో దాని ద్వారా బయోఫ్యూయల్ ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. సో యూటిలైజింగ్ enzymes to decompose stubble into useful fertilizers can improve soil quality. సో ఎప్పుడైతే దీన్ని ఇంకోటి ఏం చెప్తున్నారు అంటే డీకంపోజ్ చేయండి, కొన్ని ఎంజైమ్స్ యూస్ చేసి, ఆర్టిఫిషియల్ ఎంజైమ్స్ చేసి డీకంపోజ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే సాయిల్ క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం పొల్యూషన్ అనేది లైక్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ కావచ్చు, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఎమిషన్ కావచ్చు, అది గ్రేటర్ ఎక్స్టెంట్లో తగ్గుతుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే బయోఫ్యూయల్గా పార్టికల్ బోర్డ్ లేదంటే బయోఫ్యూయల్గా కన్ఫర్మ్ చేయడం లేదంటే ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయడం ఫస్ట్ థింగ్. నెంబర్ 2 ఏంటి అంటే సాయిల్ క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఎంజైమ్స్ ఇవన్నీ యూజ్ చేసి దాన్ని డీకంపోజ్ చేయడం అనమాట. నెంబర్ 3, సెవరల్ కంపెనీస్ అరౌండ్ ద వరల్డ్ యూటిలైజ్ లెఫ్ట్ ఓవర్ అగ్రికల్చర్ వేస్ట్ టు క్రియేట్ న్యూ ప్రోడక్ట్స్, అంటే వేస్ట్ టు వెల్త్. సో ఇది మన కంట్రీ కూడా వర్కౌట్ ట్రై చేస్తుంది. సర్వింగ్ యాజ్ రా మెటీరియల్స్ ఫర్ పేపర్ అండ్ బోర్డ్. ఆఫ్ కోర్స్ దాని పేపర్ అండ్ బోర్డ్కి రా మెటీరియల్ వాడచ్చు, బయోబేస్డ్ ఆయిల్స్, లెదర్, దెన్ క్యాటరింగ్ డిస్పోజల్స్, ఫ్యూయల్ అండ్ ప్లాస్టిక్, ఇలా వాడుకోవచ్చు. ఇది ఆల్టర్నేటివ్స్ టు స్టబుల్ బర్నింగ్. ఆన్సర్ రైటింగ్కి ఆల్సో ఫర్ యువర్ ప్రిలిమ్స్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ కమ్స్ యువర్ ఆదిత్య L1, which is our first Indian solar mission. It captures the glimpse of solar flames. So ఇది high energy L1 orbit payload ఆన్ బోర్డ్ ఇట్ క్యాప్చర్డ్ ఈ సోలార్ ఫ్లేస్ అనేది ఫస్ట్ టైం ఇది క్యాప్చర్ చేసింది. సో దీన్ని మనం October 29th ఫస్ట్ అబ్జర్వేటరీ పంపించడం జరిగితే, సో ఇప్పుడు ఏమైంది, దిస్ వాజ్ so Aditya L1 is the first one, which is the Indian solar mission, which we know. So Indian Space Research Organization on Tuesday held that the Helios payload has captured the first high energy X-ray glimpse of solar flares. So it was the first time where it has captured the solar flares anamata. So during its first observation on October 29th, this Helios have recorded these different phases of solar flares, right? So we'll go with the next article. After viral video, IT ministry issues warning of social media sites on deep fakes. So మనం చూసినట్లయితే last 2-3 days actress named Rashmika Manna, her video was viraling in social media. So ఎలా అంటే తన ఫేస్ ఉంది, body with some other particular person, and it looks so genuine that people started identifying her as Rashmika. Okay, so they've morphed the face of one particular person into an actress and made people believe that it is her. దీన్ని డీప్ ఫేక్స్ అని అంటాం. సో వన్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ ఈజ్ డీప్ ఫేక్స్. డీప్ ఫేక్స్ అంటే ఏంటని కూడా చెప్తాను, ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. సో ఐటీ మినిస్ట్రీ ఏం చెప్పిందంటే సోషల్ మీడియా సైట్స్కి దీని మీద వార్నింగ్ ఇచ్చింది. టేక్ డౌన్ ఇట్ ఇమీడియట్లీ. ఐటీ రూల్స్కి ఇది అగెయిన్స్ట్. యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై సచ్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ యూజింగ్ దిస్ డీప్ ఫేక్స్, where artificial intelligence, machine learning are being equipped, used to ఐడెంటిఫికేషన్ లైక్ మిస్ఐడెంటిఫికేషన్ ఏవైతే జరుగుతున్నాయో ఇలా చేసే సైట్స్ని బ్యాన్ చేయండి. యూ హ్యావ్ టు టేక్ డౌన్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ పోస్ట్ అండ్ రిపోర్ట్ ఇట్ అని చెప్పుకొచ్చింది. సో ఆల్ సోషల్ మీడియా ఇంటర్మీడియరీస్ రిమైండింగ్ దెమ్ దట్ ఆన్లైన్ ఇంపర్సనేషనే కదా ఇది, అంటే ఒక పర్సన్ని ఇంకొక పర్సన్గా చూపిస్తున్నారు. సో it is impersonating some other person, which is illegal under section 66D of IT Act 2000. Okay, so the ministry want platforms to take down this content within 36 hours. So ఇది actually complete viral అయిపోయింది. సో ఇది ఉన్న అన్నిటినీ కూడా 36 hours లోపల మీరు రిమూవ్ చేయండి అని అడిగింది, which is 1.5 days. So due diligence is exercised and reasonable efforts are made to identify misinformation and deep fakes. ఇది IT rules 2021 లో one of the clause అండి. It is told that due diligence అంటే ఎవరైతే సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ అనేది they've given the responsibility to identify and to take down, and reasonable efforts have to be made to take down any kind of post or any kind of media that is being published which actually impersonates or creates a misidentification or misinformation through deepfakes. Okay, so the IT Rules 2021 also prohibits posting any content that impersonates another person, obviously. So which actually uses artificial intelligence or artificially morphed images and individual. Major use technologies ML, which is machine learning. I'll tell you what is this deepfakes also. So they're usually based on real videos. Already ఒక వీడియో ఉంటుంది, ఆ వీడియోని తీసుకుంటాం,
అండ్ దాన్ని కంప్లీట్గా వాయిస్ మాడ్యూల్ చేయొచ్చు, వీడియో ఫేస్ మాడ్యూల్ చేయొచ్చు. సో రేటెడ్ టు చేంజ్ పీపుల్స్ అపీరెన్స్, హౌ దే సౌండ్ అండ్ సో ఆన్. ఏవైనా చేయొచ్చు డీప్ ఫేక్స్తో. ఓకే, సో వీడియో డీప్ ఫేక్స్ ఆర్ గ్రోయింగ్. ఇది ఎస్పెషలీ డీప్ ఫేక్స్లో వీడియో డీప్ ఫేక్స్ కేటగరైజేషన్ కింద వస్తుంది, ఇంపర్సనేషన్. So video deepfakes are growing rapidly in ease and quality due to improving technology and falling cost of artificial intelligence systems that are often used to make them. So as I told you, they use majorly artificial intelligence and machine learning. As it becomes cheaper and available online, what they are trying to do, the impersonation and misidentification annadi chala huge level of jarugutundi. So now I'll give you a formal definition of what is deepfakes. So it is a type of synthetic media created using artificial intelligence techniques and deep learning algorithms అనమాట. సో యూసేజ్ ఆఫ్ డీప్ లెర్నింగ్ అల్గారిథమ్ విచ్ ఇస్ మెషిన్ లెర్నింగ్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఆర్టిఫిషియల్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ని అనలైజ్ చేసి దే ప్రాసెస్ డేటా. ఓకే, సో ఈ డేటాని ఎంత లెవెల్ సింక్ ఉంటుందంటే యూ కాంట్ ఈవెన్ డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ వాట్ ఈస్ ద జెన్యున్ వీడియో అండ్ వాట్ ఈస్ నాట్. Okay, these technologies are used to manipulate and fabricate audio or video or digital content to make it appear as though a person is saying or doing something which they actually never did. అసలు దీని లెవెల్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంటుందంటే, a particular person can call, suppose let's say వాళ్ళ యొక్క వేరే ఒక రిలేటివ్స్కి కాల్ చేసి దే కెన్ టాక్ యాజ్ దట్ పర్టికులర్ పర్సన్. అంటే సొంత కూతురే వాళ్ళ ఫాదర్తో మాట్లాడినట్టు చేయొచ్చు విత్ ద సేమ్ నెంబర్ విచ్ షీ ఈస్ యూజింగ్. దిస్ ఇస్ లైక్ ఎ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ విచ్ ఐవ్ గివెన్ యూ. సో అర్జెంట్గా మనీ కావాలనో, లేదంటే ఇక్కడ యాక్సిడెంట్ జరిగిందనో, ఇలాగా హైయెస్ట్ ర్యాంప్ అంటేందుకు వీడియోస్ కూడా వైరల్ అవ్వచ్చు, యాజ్ విచ్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్ రైట్ నౌ. ఓకే, సో డీప్ ఫేక్స్ ఆర్ ఆఫన్ యూస్ టు సూపర్ ఇంపోజ్, just a second, yes, to superimpose one person's face onto other person's face. ఇది video deepfakes అని అంటారు. In video recording, making it seem that the person is performing actions or speaking words that they never did. సో ఇప్పుడు రియాలిటీకి మనం ఎంత దూరం వెళ్ళిపోయామో అర్థం చేసుకోండి. సో ఏది రియల్ ఏది వర్చువల్ అన్నది ఐడెంటిఫికేషన్ కాదు, వాళ్ళు చెప్పండి కూడా చెప్పినట్టు అలిగేషన్స్ వస్తాయి. సో దిస్ టర్మ్ డీప్ ఫేక్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అ ఫార్మాట్ ఆఫ్ డీప్ లెర్నింగ్ అండ్ ఫేక్. సో డీప్ లెర్నింగ్ ఫేక్ కలిపి డీప్ ఫేక్స్ అని అన్నారు. సో ఇట్ ఈస్ అ సబ్సెట్ ఆఫ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ దట్ యూజెస్ ఆర్టిఫిషియల్ న్యూరల్ నెట్వర్క్ విచ్ ఇస్ అగైన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ middling up with your machine learning to analyze and processing data and being particularly effective in creating realistic looking digital forgeries fraudulary highest extent lo jaragachandi. So deepfakes can be created on various purposes, from harmful content and creative endeavors to make malicious activities like spreading information, generating fake news, or creating non-consensual explicit content featuring individuals without their consent. Wala consent lekunda highest level of damage kuda cheyochu. So that I think it is clear. So indulo impersonation jaragachu, fake news generation jaragachu, spreading disinformation kaavachu, whatever it is, anything can be done without any consent with the person who they are impersonating, right? Next, 7.5 million new cases of TB in 2022 shows WHO global report. So there was a major recovery in the number of people diagnosed with TB, tuberculosis, and treated in 2022. Basically ఏమైందంటే ఈ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ రికవరీ రేట్ అనేది 2020లో చాలా పెరిగింది. బట్ మనకు టార్గెట్ ఉంది ఏంటి అంటే, సో ఇన్ ద స్పాన్ ఆఫ్ 2025 మా టార్గెట్ ఏంటి అంటే నెట్ WHO టార్గెట్ బై 2025 ఈ యొక్క రిడక్షన్ రేట్, టీబీ రిడక్షన్ రేట్ 50%. అంటే ముందు 100% ఆఫ్ కేసెస్ రిపోర్ట్ అయితే దాన్ని 50% తీసుకురావాలి 2025 నాటికి. బట్ ఏమైంది, 2015 నుంచి 20 వరకు అదే టైం స్పాన్లో చెక్ చేసుకుంటే ఎంత రిడ్యూస్ అయింది, 8.7% మాత్రమే రిడక్షన్ అయింది, నెట్ రిడక్షన్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వేర్ we can understand that we are very far behind from the achievable target. So ఇది అచీవ్ అయితే కాదు, హ్యూజ్ గ్యాప్ అయితే ఉంది. ఓకే, సో ప్రజెంట్ టీబీ ఏంటంటే వరల్డ్స్ సెకండ్ మోస్ట్ లీడింగ్ కాజ్ ఆఫ్ డెత్ ఫ్రమ్ ఏ సింగిల్ ఇన్ఫెక్షియస్ ఏజెంట్. Okay, so the reported global number of people newly diagnosed with TB are 7.5 million people in 2022, which is highest number. Okay, since so that you need to understand. Apart from that, India, Indonesia and Philippines combined cheste they accounted for nearly 60% reduction in the number of people who have been diagnosed with TB from 2020 to 21. ఎందుకు ఇంత లెవెల్లో ఉంది అంటే ఇండియా ఇస్ లైక్ మోస్ట్ వల్నరబుల్ కంట్రీ ఫర్ టీబీ. సో టీబీ అనేది ఏం చెప్తారంటే ఇది పూర్ మ్యాన్స్ డిసీజ్ అని అంటారనమాట.
బికాస్ ఆఫ్ దేర్ ఆ శానిటరీ కండిషన్స్ కరెక్ట్గా లేకపోవడం, రూరల్ హెల్త్ కండిషన్స్. సో అలాంటి స్టేజ్ నుంచి వాళ్ళు ఈ రూరల్ ఎప్పుడైతే డెవలప్మెంట్ జరిగిందో ర్యాంప్ గా టీబీ కేసెస్ తగ్గడం జరిగింది. దట్ ఈస్ వై కంట్రీస్ లైక్ ఇండియా, ఇండోనేషియా అండ్ ఫిలిప్పైన్స్ హ్యావ్ టుగెదర్ షోడ్ 60% రిడక్షన్. ఓకే, బట్ గ్లోబల్ వైజ్గా చూసుకుంటే చాలా తక్కువ ఉంది. వీఆర్ వెరీ ఫార్ బిహైండ్. ఓకే, సో అది అండి టార్గెట్. ఆల్సో ఐవ్ టోల్డ్ అండ్ ఐవ్ ఆల్సో మెన్షన్ వాట్ ఇండియాస్ అండ్ విత్ అదర్ కంట్రీస్ స్టేటస్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. ఓకే, ఫైన్. నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. So about 80% of the funds for semiconductor PLI remains unused. So budget 23-24 ఇప్పుడు లాస్ట్ బడ్జెట్ మనం చూసినట్లయితే, అంటే కరెంట్ బడ్జెట్ చూసినట్లయితే, మన టార్గెట్ ఏంటంటే ఇండియా షుడ్ బి ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్ ఆఫ్ సెమీకండక్టర్స్. దానికోసం డిఫరెంట్ స్కీమ్స్ తీసుకొచ్చారు. ఈ పిఎల్ఐ ఎస్పెషల్లీ విచ్ ఇస్ యువర్ ప్రొడక్షన్ లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్, అంటే ప్రొడక్షన్ బేస్డ్ ఇన్సెంటివ్ వస్తుంది. అంటే వాళ్ళ టార్గెట్స్ అచీవ్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ ఒక మీన్ టైంలో ఇన్సెంటివ్స్ అనేది రిలీజ్ చేస్తూ వస్తుంది గవర్నమెంట్. దీనిలో ఏం ఇష్యూ, 80% ఆఫ్ ఫండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి స్టిల్ అన్యూజ్డ్. దాని అర్థం ఎంతవరకు ట్యాప్ చేసుకోవచ్చు సెమీ కండక్టర్స్ ఇండస్ట్రీ మన కంట్రీలో అన్నది అర్థం చేసుకోండి. సో అబౌట్ 8 బిలియన్ of the $10 billion, so enta allocated $8 billion of the $10 billion allocated by the Center for the Production of Semiconductors are untapped. Asal usage ante ent use chesaru, $2 billion use chesaru compared to $10 billion which has been given. So government has allocated 26 billion in 14 economic sectors to expand domestic manufacturing. ఇది ఓవరాల్ అనమాట. మన డొమెస్టిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, ఎందుకు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మనం బ్యాక్ లో ఉన్నాం కాబట్టి ఓవరాల్ 26 బిలియన్ ఇన్ డాలర్స్ అన్నది ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది జరిగిందనమాట. సో ఫర్ ఇదైతే మాత్రం ఎక్స్క్లూజివ్లీ సెమీ కండక్టర్స్. సో ఇండియా ఇస్ ట్రైంగ్ టు ట్రాన్సిట్, సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ ట్రాన్సిషన్ ఫేజ్ టు స్ట్రాంగర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ బేస్ త్రూ స్కీమ్స్ లైక్ PLI, under which $26 billion has been allocated to 14 different sectors. So 14 different sectors లో $26 billion అనేది ఇన్వెస్ట్మెంట్ జరుగుతుంది. బట్ ఇందులో మనం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మేజర్ ఫోకస్ సెమీ కండక్టర్స్ హబ్గా అవ్వాలనుకుంటే అందులో 80% ఆఫ్ ద ఫండ్స్ అన్టాప్డ్. ఈ ఏరియా ఐడెంటిఫికేషన్ చేసుకోవడం తెలియాలన్నమాట. సో దిస్ ఇస్ లైక్ అ క్రిటిసిజం వే ఆఫ్ what actually not happening in the country. Okay, in high tech areas like semiconductor mission, we are provided with an incentive of $10 billion, whereas 8 billion is out of that remained unsubscribed. So ఇంతవరకు పీపులే రావట్లేదు. Okay, so he urged Korean investors to use the PLI scheme and upcoming investment opportunities in battery storage solutions and sought India and South Korea to raise bilateral trade to $50 billion by 2030. ఇది కొరియన్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళని ఇక్కడ ట్యాప్ చేయండి, ఇక్కడ యూజ్ చేసుకోండి ఫండ్స్, ఇక్కడ బిల్డప్ చేయండి అని మనం అడుగుతున్నాం. అండ్ మన టార్గెట్ ఏంటి అంటే బైలేటరల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్లో $50 billion ట్రేడ్ $50 billion by 2030 is our target. Okay, right, we'll go with the next article. So ఇది లాస్ట్ ఆర్టికల్ ఫర్ టుడే. So yes, how are the MiG-21 fighter jets being phased out? So basically ఇది like it used to be with the country from almost like 1985. ఆ టైం నుంచి కూడా యూజ్ చేసిన ఈ MiG-21 ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇప్పుడు ఫేజ్ అవుట్ స్క్వాడ్రన్. ఐ టెల్ యూ వాట్ ఆర్ దోస్ జెట్స్ టు. ఇది ఫైటర్ జెట్, దీన్ని ఫేజ్ అవుట్ చేసి దే ట్రై టు యూజ్ సమ్ అదర్ జెట్స్ అనమాట. ఐ టెల్ యూ వాట్ ఆర్ దోస్ టు. సో ఎస్, వి విల్ సీ. Just a minute. Right. So by when will the Hindustan Aeronautics Limited supply the IAF with 83 light combat aircraft? సో ఎప్పుడు దీన్ని రీప్లేస్ చేయబోతుంది? యాజ్ ఆఫ్ నో మన కంట్రీలో ఏవేవి ఉన్నాయో చూద్దాం. సో ఇది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే నేమ్స్ మాత్రం ఇంపార్టెంట్ అండి ఫర్ యువర్ ప్రిలిమ్స్, అందుకే చెప్తున్నాను. సో ఇన్ October 31, 2023, MiG-21 fighter jets of number 4 Squadron Oriels of Indian Air Force flew one last time in Uttarlai in Rajasthan. సో లాస్ట్ టైం అక్కడికి ఫ్లై చేసి ఇంకా దాన్ని ఫేజ్ అవుట్ చేశారు. సో ది స్క్వాడ్రన్ that has been operating the MiG-21 since 1966 నుంచి ఇప్పటి వరకు. సో ఈస్ బీయింగ్ రీఎక్విప్డ్ విత్ Sukhoi 30 MKI ఎయిర్క్రాఫ్ట్. సో ఈ యొక్క ఫైటర్ జెట్స్ ని రీప్లేస్ చేసేది ఏది? Sukhoi అనమాట.
So said Colonel, so PRO Defense Rajasthan in a statement said IAF is now at 31 fighter squadrons which are against 42 strength. So 42 లో ఇప్పుడు 31 fighter squadrons వచ్చేసింది అనమాట. రైట్. సో విల్ సీ ద జస్ట్ నేమ్స్ అన్నది ఇంపార్టెంట్. రైట్. So October 31st, 2023, MiG-21 fighter jets on number 4 squadron Uriels of the Indian Air Force flew one last time, as I told you. So last year, 51 quadrons. So in the last years, IAF has inducted 2 squadrons of indigenous LCA Tejas. So Tejas kuda light combat aircraft, LCA అని అంటాం. సో దీన్ని మనం ఇండిజినస్గా డెవలప్ చేసాం. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ 2 squadrons ఆఫ్ రఫేల్ ఫైటర్ జెట్స్ ఫ్రమ్ ఫ్రాన్స్. సో మనం దీని మీద స్కామ్ ఇది అని కూడా చాలా జరిగింది కదా. సో రఫేల్ ఫైటర్ జెట్స్ కూడా మనం వి బిన్ పుష్ ద స్క్వాడ్రన్ స్ట్రెంత్ టు ఓవర్ 30. సో ప్రెసెంట్ ఎంత ఉంది? 31 ఉంది. ఓకే. సివి ఎక్విప్ చేసుకోవడం వల్ల 31కి వచ్చింది, బట్ యాక్చువల్లీ ఇట్ షుడ్ బి 42. ఓకే. సో ఇట్ యూస్ టు బి 42. వాట్ అబౌట్ మిగ్ రీప్లేస్మెంట్? సో మిగ్ని రీప్లేస్ చేస్తున్నాం కదా. ఇన్ ద లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ ఐఎఫ్ హ్యావ్ ఇండక్టెడ్ 2 squadrons of LCA Tejas, which is light combat vehicle or aircraft, and 2 squadrons of Rafale fighter jets procured from France, which pushed the squadrons into over 30, which is 31. In January 2021, IAF signed a contract with HAL for 83 LCA of MK1A. So MiG replace chesedi MK1A aircraft and LCA Tejas, also your what is this, Rafale fighter jets. Okay, that is procured from France. A larger LCA MK2 as well as the 5th generation of medium combat aircraft, AMCA, advanced medium combat aircraft, or under development. ఇవి డెవలప్మెంట్ అనమాట. ఇవి ఎర్లీ. సో ఈ MK1A అయితే మాత్రం ఇంకా 2024 స్టార్టింగ్ నుంచి ప్రొక్యూర్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది, అంటే రావడం జరుగుతుంది అనమాట. విల్ రిసీవ్ ఇట్ ఫ్రమ్ HAL. So yes, that is what they have mentioned. 97 LCA MK1A is estimated to cost around 67,000 lakh crore, making a total of 180 MK1A variants. Bulk force మనం equip చేసుకోవడం ట్రై చేస్తున్నాం. This will go with the span. అంటే ఇనీషియల్ గా కొన్ని ఇవ్వడము. So it will take years to come, but our target is as of now 180 MK1A variant. Okay. So yes, that is about today's articles. We'll meet again in tomorrow's session. Thank you.